Sus cálculos están mal. Dijo ella con una voz tranquila. El multimillonario soltó una carcajada frente a todos. Tragicaro, reloj de lujo y una ciudad que rozaba la arrogancia. Una mujer mayor corrigiéndolo en público. Imposable. La humilló sin piedad, seguro de su poder y su dinero. Pero minutos después, una verdad inesperada salió a la luz. Una verdad tan fuerte, tan precisa, que hizo que ese hombre, acostumbrado a mandar y despreciar, que era de rodillas, no por dinero, sino por vergüenza. La mañana parecía normal en el centro de la ciudad. Personas caminando rápido, vendedores acomodando sus puestos, el ruido constante de vecinas y pasos apurados. Nadie imaginaba que, en medio de esa rutina común, estaba a punto de ocurrir un encuentro que cambiaría dos vidas para siempre. Un automóvil negro de lujo se detuvo frente a la plaza, ignorando por completo el letrero de prohibido estacionar. De el bajo Héctor Valdivia, uno de los empresarios inmobiliarios más poderosos del país. A sus 45 años, estaba acostumbrado a que el mundo se acomodara a su paso. Traja a medida, zapatos brillantes, teléfono en la mano y una expresión de prisa mezclada con soberbia. No, eso no tiene sentido, decía por teléfono, alzando la voz. Los números no fallan. Lo que falla es la gente que no sabe calcular. Caminaba por la plaza sin mirar a nadie, como si las personas fueran parte del paisaje. Hablaba de millions, de inversions, de retornos rápidos. Su voz era tan alta que varios comenzaron a escuchar sin querer. Compramos, vendemos y listo. Ganancia segura, concluyó con una sonrisa confiada. Fue entonces cuando una voz suave, pero firme, se escuchó detrás de él. Perdón, pero sus cálculos están equivocados. Héctor se detuvo en seco. Lentamente giró la cabeza, incrédulo. Sentada en un banco de madera, estaba una mujer mayor, de cabello gris recogido, ropa sencilla y una bolsa de tela en las manos. No parecía molesta, ni arrogante. Solo segura. ¿Me habló a mí? Preguntó él, sorprendido y molesto. Sí, respondió ella con calma. Escuch los números, y hay un error importante. Algunas personas alrededor comenzaron a prestar atención. Héctor miró a su alrededor, sintiendo que su autoridad estaba siendo cuestionada. Señora, dijo con una sonrisa burlona, manejo proyectos de millions. No creyó que una conversación de banco de plaza sea el lugar para dar lecciones de negocios. Ella no se levantó. No discutió. Solo lo miró a los ojos. El dinero no corrige errors, dijo. Las matemáticas sí. Héctor rió. Y esa risa sería el principio de su queda. La risa de Héctor resonó en la plaza como un golpe seco. No era una risa alegre, sino esa risa cargada de desprecio que usan quienes están acostumbrados a no ser cuestionados. ¿De verdad cree que sabe más que yo? Dijo, cruzando de brazos. Llevo 20 años cerrando negocios. Usted solo escuchó una parte de la conversación. La mujer respiró hondo, sin perder la calma. Escuch lo suficiente, respondió. Hablo de ingresos, pero ignoro impuestos, comisiones, costos financieros. Ese beneficio seguro no es tan seguro como cree. Alrededor, algunas personas empezaron a detenerse. No por curiosidad morbosa, sino porque algo en la salud de aquella mujer no encajaba con su apariencia sencilla. Héctor chasqueó la lengua, claramente irritado. Mayer, señora, dijo con tono condescendiente. Yo no hago negocios con opinions. Tengo asesores, contadores, abogados.
Gente preparada. Y on así se puede equivocar. Replicó ella. Todos pueden. Esa phrase toco un punto sensible. ¿Está diciendo que soy incompetent? Preguntó Héctor, alzando la voz. No, contestó ella. Estoy diciendo que está ignorando datos importantes. Eso puede costar caro. Algunos murmuraban. Otros negaban con la cabeza, incomodos por la manera en que Héctor comenzaba a tratarla. Dijim adivinar. Dijo él, sonriendo con ironía. Aprendió matemáticas vendiendo en el mercado. Varias personas se miraron entre sí. La burla fue evidente. La mujer bajó la mirada por un segundo. Como si aquellas palabras lo hubieran dolido más de lo que estaba dispuesta a mostrar. No intento humillarlo, dijo en voz baja. Solo intento evitarlo, un error. Un error es escucharla. Explodó Héctor. ¿Sabe cuál es su problema? Que ente como usted siempre quiere opinar sobre lo que no entiende. Sacó el teléfono y activó la cámara. Miren esto, dijo grabando. Una experta improvisada dando lecciones de negocios millonarios. Por favor, no me grabe, pidió ella, levantando la mano. Ahora ese arrepiente? Ese burló. Antes estaba muy segura de sí misma. Un joven intervino desde la multitud. Oiga, religioso. Ella solo estaba hablando. Héctor se giró furioso. ¿También tú eres experto ahora? Dijo. O es que hoy cualquiera cree que pueda corregir quien si tiene éxito? La mujer se puso de pie lentamente. No había rabia en su rostro, solo una tristeza profunda. Joven, dijo mirándolo fijamente. El orgullo no protege de las consecuencias. Y las matemáticas no perdonan. Héctor negó con la cabeza, riendo otra vez. Cuando tenga millones en su cuenta, hablamos, sentenció. Ella ajustó la bolsa sobre su hombro y dio un paso para irse. Antes de marcharse, añadió. Oyala descubre su error a tiempo. La mujer se alejó entre la gente. Héctor guardó el teléfono, convencido de haber ganado la discusión. Pero no lo sabía aún. Esa grabación, esa risa, y esa advertencia ignorada. Estaban a punto de convertirse en el mayor error de su vida. Héctor subió a su automóvil convencido de que todo había sido una pérdida de tiempo. Para él, la escena en la plaza no había sido más que una anécdota absurda, una interrupción molesta en un día lleno de números y decisiones importantes. Mientras conducía hacia su oficina, revisó el video que acababa de grabar. La imagen mostraba a la mujer sentada en el banco, tranquila, intentando evitar la cámara. Él, en cambio, aparecía sonriente, seguro, bullen. Perfecto, murmuró. Lo publicó con una frase que lo pareció ingeniosa. Cuando cualquiera cree que pueda dar clases de negocios. Durante la primera hora, el video recibió reacciones positivas de su círculo habitual. Colegas, empresarios, amigos, emojis de risa, comentarios de apoyo. La gente siempre quiere opinar. Escribió uno. Bien dicha, Héctor, comentó otro. Eso reforzó su seguridad. Pero algo empezó a cambiar. Poco después del mediodía, aparecieron los primeros comentarios distintos. ¿Era necesario humillarla así? No es gracioso, es cruel. Podría ser tu madre. Héctor frunció el seno y eliminó algunos comentarios. Gente sensible, pensó. A las 2 de la tarde, su teléfono no paraba de vibrar. El video no circulaba solo entre empresarios. Había sido compartido en grupos, páginas, cuentas que él no controlaba. A las 3, su asistente entró a la oficina con el rostro pálido. Héctor, dijo con cuidado. El video está
explotando como, pregunto sin levantar la vista. No bien, abrio su red social. Miles de comentarios. Eran burlas, eran acusaciones. Arrogancia pura. El dinero no compra education. Vergüenza ajena. Sintió una incomodidad extraña en el pecho. Exageran, dijo, intentando convencerse. Pero entonces sonó el teléfono. Era uno de sus socios. Héctor, ¿qué hiciste? Preguntó, sin rodeos. Inversionistas están llamando. No les gustó nada ese video. Y es una tontería, respondió él. Se va a pesar. No, dijo el socio. Esto no es va a pesar. Colgo. Héctor volvió a mirar la pantalla. La mujer aparecía ahora en capturas, con textos indignados encima. Gente defendiendo su dignidad. Personas hablando de respeto, de humildad. Por primera vez, sintió una pequeña duda. Y esa noche, al llegar a casa, encontró a su hija sentada en el sofá con el celular en la mano. Papa, dijo con voz tensa. ¿Por qué trates así a esa señora? Héctor se detuvo. No fue para tanto. En mi escuela todos hablan de eso. Continuó ella. Dicen que fuiste cruel. Sus palabras dolieron más de lo esperado. Ella estaba equivocada. Insistió él. Su hija lo miró en silencio. Y no. Esa pregunta quedó flotando. Horas después, solo en su oficina, Héctor abrió nuevamente los documentos del proyecto. Repasó los números con rapidez, como siempre. Todo parecía correcto. Pero recordó la voz de la mujer. Tranquila. Segura. Impuestos, comisiones, costos financieros. Trego saliva. Por primera vez en años, tomó una calculadora. Y empezó a revisar con más cuidado. Minutos después, su respiración se aceleró. Algo no cuadraba. Y cuanto más revisaba, más entendía una verdad inquietante. La mujer del banco no estaba improvisando. Ella tenía razón. Héctor acababa de reírse. Del único aviso que podía haber salvado todo. Héctor pasó la noche entera frente a la pantalla. Café frío, papeles desordenados, números marcados en rojo. Cada nueva revisión confirmaba lo que ya no podía negar. El cálculo estaba mal. Grave mal. Los impuestos, las comisiones de venta, los intereses del financiamiento, todo aquello que había ignorado reducía el beneficio casi a la mitad. Si firmaba ese contrato, no solo perdería dinero, podía perder la empresa entera. A la mañana siguiente, llamó a su socio. Revisa los números otra vez, dijo con la voz tensa. Todos. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Héctor respondió finalmente. Ella tenía razón. Las palabras cayeron como un golpe seco. Pero el verdadero impacto llegó una hora después, cuando recibió otra llamada. Esta vez, de una periodista conocida por destrozar reputations. Soy Laura Méndez, dijo. Estoy investigando el video de ayer. ¿Sabe quién es la mujer que usted humilló? No, respondió seco. Una desconocida. No exactamente. Héctor apretó el teléfono. Su nombre es Elena Rojas. Continuó la periodista. Fue profesora de matemáticas financieras durante más de 40 años. Directora académica. Autora de métodos de análisis que hoy usan universidades y bancos. Héctor sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Eso es imposible. También fue mentora de varios empresarios influyentes, añadió ella. Algunos socios suyos. Colgó sin responder. Minutos después, su correo comenzó a llenarse. Cancelations. Reuniones suspendidas. Silencio donde antes había respeto. Su asesor legal fue directo.
Si hubieras cerrado ese trato con esos números, podrías haber enfrentado demandas millonarias. Héctor ese dijo que en la silla. La mujer no solo había tenido razón, lo había evitado una catástrofe. Y la había humillado públicamente. Incendió la televisión. El video aparecía ahora con otro título. Empresario ignora advertencia. Y estaba equivocado. En la pantalla, la imagen se congeló justo en el rostro tranquilo de Elena. Por primera vez, Héctor no sintió rabia. Sintió vergüenza. Vergüenza por haber juzgado por la apariencia. Por haber confundido dinero con inteligencia. Por haber creído que el poder lo hacía intocable. Se levantó lentamente. Miró su reflejo en el vidrio del edificio. Y entendió algo que nunca había aprendido en ninguna escuela de negocios. El verdadero error no estaba en los números. Estaba en él. Y ahora solo quedaba una pregunta. ¿Sería demasiado tarde para corregirlo? Héctor no durmió esa noche. Por primera vez en su vida, el dinero no podía comprar silencio en tranquilidad. Solo había una imagen en su mente. Una mujer sentada en un banco, hablando con respeto, y él riéndose de ella. A la mañana siguiente tomó una decisión que jamás habría tomado antes. Buscó la dirección de Elena Rojas. La encontró en un barrio sencillo, calles tranquilas, casas modestas. Nada que ver con su mundo de vidrio y acero. Dudó unos segundos antes de tocar la puerta. Cuando Elena apareció, no mostró sorpresa. Solo cansancio. Vengo a pedir perdón, dijo Héctor sin rodeos. No por el video, sino por quien fui ese día. Ella lo observó en silencio. Se disculpa porque estaba equivocada, o porque ahora sabe quién soy. Preguntó con calma. La pregunta lo desarmó. Porque la humil, respondió. Y porque intentó ayudarme cuando no tenía por qué hacerlo. Elena asintió lentamente, y abrió la puerta. Se sentaron frente a frente. Héctor lo explicó todo. Los números, el error, el desastre que había evitado sin saberlo. Usted salvó mi empresa, dijo. Y la trait como esa en no valiera nada. El conocimiento no necesita reconocimiento, respondió ella. Solo respeto. Héctor bajó la cabeza. Quiero cambiar, dijo. No mis negocios a mí. Elena lo miró por unos segundos que parecieron eternos. Entonces empecé escuchando, dijo finalmente. Esa es la lección más difícil. Semanas después, Héctor hizo algo que nadie esperaba. Publicó un nuevo video. Sin edición. Sin excusas. Admitió su error. Reconoció su arrogancia. Agradeció públicamente a Elena. Pero lo más importante vino después. Creó un programa de becas con su nombre. Cambió la forma en que dirigía su empresa. Aprendió a escuchar antes de hablar. Meses más tarde, volvió a pasar por la misma plaza. Se sentó en el mismo banco. Y no como un hombre poderoso, sino como alguien que había aprendido algo invaluable. A veces, la persona que parece más simple, y es la que ve más claro. Y la verdadera riqueza. Empieza el día que dejamos de vernos. De quien intenta discernirnos la verdad.